kocha Asaph soko mpe ku sente mbali heroes wano omusango fufa yagusala nti kusasula obukadde 11 fufa yagusala ne bawe ennaku zaabwe na mutano noza balinze ennaku na mutano soke zigweko coach nkulaba oyituzo ofuna sente nozinga ate kati oyagala ngobe ku gundi ku show era ne luli era bwagende mawogula nabirabira mawulire nenkuba amasimu ko nga tojaga kwala lukuba pingo mfulabize kala ngena kukubira nkyali mu training ekiro kubanange ate kati ndagenze kero mu katawo ne bajja kunziba kesimo ojja kubera ku kumacha paka sign on fiwe yagwawo paka ndokoma wone Kampala kati mbali heroes fufa musango gwagise mu sore fufa yagusaze ndiye kusasula sente zake zabusedda ku account olibwo otyo osingise ziri ku account era wandira byo wali kasika message nga zigenda kunete tebana noza balinze gundi yakoze wano nebyo kunywa bya mirundi ebiri nemanya kati coach ayino okunzijja mu naye bana coach tovako ya deno lwata ate wona asasula tujja wali Masaka kugundi kuji Masaka wafu wali ichaba kuza kuprovide tujogerewo ora kwa abana bokukyala balina kumanya tulina ku kasete tujja jogera Kampala wali tujagera mu kyalo tujagenda mu kyalo tujja ze siva ku kibuga kati ebaya mwezi guno ngenda ke ichaba kuza naye coach ndo tujja kufuna yo show namba kuba kulabanga tokirizganyiza na fufa byesa zino akubadoga mbale kuwobukadde 11 naye coach yagalira ddala sente nyingi naye tujja kola yo share separate pana engeri ngomusango bwe gwinzo gena muziri court tokirizibwa gu commenting ngako ate kuna kugenda yo wegwa kutuseyo oguge batakiriza kola kwogera ko tese tuna kola shonga bukyali na tebuna kasa kugenda yo kubanga nkina kugamba waliwo kitu kye nayize bakita jurisprudence bakanjigiriza olaba nyo filmu z'abazobu coach nayize jurisprudence kitegeeza ntinno ogattako kukumanya kwa mateeka n'okulambulula ekintu ky'amateeka mu kintu ky'olimu kakati nange njagala sente zikutuusizaawo si kuntuusaawo mba njagala kuyamba abantu abalijja nga batugoberedde ebintu abatendesi oba abasinga abajja mu mupiira kino ekintu kikola kibayambe kubanga waliwo ebintu byetufuna nogamba banzikiriza fufa yasaze tino nfune ki esente zange ate nga kituufu kirungi nnyo naye tunagendanga mu fufa okubanja lwaki tubanjiza mu fufa omusala tebagubanjiza mu federation kati wetutukira mu federation kiba kitegeeza ki kitegeeza ono gwempaabidde olina okumubonereza kubanga yamenya amateeka si kugamba ntino kumugamba ntino ampe sente zange kubanga kimanyikiddwa abalina sente zange ekyo sajja mu kooti kugamba ntino omusajja ono nedda nakugamba ina sente zange yamenya amateeka mukole ki mubonereze so ekyo kintu kyetwagala kyenjagala okutwala actually bangambye bakiyita ki koti waina engeri gye bakiyitamu awo judicial bakiyita judicial review otwala omusango gwennyini ogwo n'okutwala mu judicial review n'obabuuza guno omusango bagusala batya ngobanga atutte omusango mu VAR akuteeka mu VAR nogamba nesebo kino gundi koti kyetaga bagundi nti ensala yammwe ensala yeno yeri mu gundi kyekubira kubanga yebanga appeals committee si appeals committee ya fufa ina appeals committee naye nze njagala gutwala mu ki mu kooti eno yennyini mu kooti eya Uganda mu judicial review kubanga omupiira ogututteeyo sokolabe omupiira is not independent from laws okitegeera amateeka gagavaninga Uganda gagavaninga ki omupiira contract yange eya coaching oba eya mupiira teri governed by FUFA eri governed by the laws of Uganda of Employment Act okitegeera so eya workers kakati gwe bw'omenya that contract ate ogwo musango tegubeera gwa FUFA okitegeera gwe bw'omenya ogwo musango Employment Act nenga coach olunaku lwa leero kyenjagala twogereko ku bya Uganda Premier League format eno badde sifunanga ko ndowoozayo nga gwe omutendesi
obanga gwo mugoberezi w'omupiira bakati osoka okuba omutendesi omupiira oguwagira oli mwagazi wa mupiira format naye essaawa yonna kuba kati simanyi oli video n'anagira ddi naye nga Vipers ne press conference ebaddeyo olunaku lwaleero lwe tushuutinze tegigenzeemu. There is still a probability that they might not attend that game at Nambole. Nti bayinza obutajja Villa yekkiriza esambe naye era yo press conference egibaddemu kino tuyinza obutatuuka wuwo wali liigi we yeeyawuliramu naye wenjagala otunnyonnyole kyali kitya kakati the genesis of this thing ekibaddewo kati era wolfram zembaddeko nga mbanyonnyola ekibaddeko kati era biri ebyali mu 2012 byebireese bino byebireese ekiriwo eno standoff eri wano kiri nti omupiira gwa Uganda oguli professional n'oguli amateur abantu twalemererwa ki okugwawula nti no oguli professional waliwo ebintu ebitasobola kukolebwamu waliwo ebisobola kukolebwa mu amateur setting. Amateur setting yeno yaffe gyetusamba mu kati zi first division those are amateur leagues ezo zonna osobola okukola ebintu byoyagala kubanga edda twasambangamu nga oluusi ne license gyokozeseza siyo bajja mu buzi kafaananyi ne bateekamu akalala ne bampita kawalya naye nga kafaananyi kalaga Asaph okitegeera naye nga license erimu ga kawalya ebyo byabeerenga mu first division kubanga nzina nasambamu n'entendeka na musombi maji ebikolebwa so ebyo ebintu ate tebikyasobola kukolebwa muki in a professional league okitegeera kakati professional league ekyaleeta obuzibu that time bakola ebyajinja kubanga kati abantu abatulaba bayinza kuba tebabijjukira oba tebabimanyi waliwo jinja declaration gye bakolera ejinja yali professionalizing omupiira gwa Uganda top tier nga bagifuula ki professional ne bagigamba nti nno kakati nga bwofudde professional genda okole emirimu gyo sort of neyeeyawula ku federation ebeera waggulu ng'eba supervising naye nga bano by that time Uganda Super League ng'erina okukola emirimu gyayo independent kakati ekintu kiri professional kibeeramu ssente kibeeramu abantu okuleeta abantu abamanyi mu kintu kakati ekintu kiri amateur kibeera ku kyalo gwe kawali abeera wali ne katimu ko nange mbere wano tetufaayo you know that kind of thing so ekintu kibeeramu ssente kitegeeza nti buli kibeera serious ate mubeeramu n'amateeka ekintu professional kibeeramu ssente kibeeramu gye bayita legalism abamateeka kubanga tukolera ku mateeka buli kimu kikolera ku mateeka now bakola league eyo 20 I think yatandika 2011-2012 league eyo ngekola ki etandika first season tusamba ki bulungi league ngekola ki ngeggwa tutandika 2012-2013 tufunawo ki obuzibu obutakanya federation tekanya naki na Uganda Super League Uganda Super League tekanya nabo bintu bingi kakati federation nesalawo okukola league eyokubiri olwobutakanya Uganda Super League nekola gye bayita FSL kakati eje FUFA Super League yes FUFA Super League FSL kakati eri yali Uganda Super League registered as a company yali Mwema Kabenge and all those other clubs ngane marunzo gitwaddemu where I was a representative by that time kakati ne bakola ki league ki eyokubiri FSL naye of course FSL eno nga bagamba fe FUFA fe nanyini ki mupiira era fe tugambye nti no eno yegenda okubera ki league but remember okugenda mu USL mwali mu contract signings of course fe abantu of course ndoza abasiru abali abayivu netugamba bw'osayini ya contract n'omuntu tosobola kugiva mu buvi legally binding it's legally binding try tumaze okusayininga ze bayitanga deeds of adherence okusamba mu league eya USL tusayininze repapula mbikutte mu bakama bange babisayininze nkoze eki mbizizzayo ate nkomawo nte ne bagamba league tukoze eki
tugivuddemu kati that's the professionalism abantu kye batamanyi nti nno ffe abamupiira tukola ebintu nagalale osobola okukikola ani akugambako okitegeera nze ninga kino ekintu kye tusayinize ne super sport South Africa tusayinize ne Uganda Breweries deeds of adherence okusamba mu ligi yaabwe kakati nga beba sponsor Liigi bagiraga ku DSTV kakati nembuuza bwakuwaabira singa DSTV yavaayo newaabira Maroons Football Club nga nze nkoze ebyo ebintu ebimenya amateeka ani gwe wavunaana sinze eyabikoze yali aba representing kitegeeza watulimba oba watukola ki watutomeza okitegeera so anyway ne bakola liigi ki eyokubiri bakola liigi eyokubiri nga omanyi mu Uganda anyway bisesa nga teams ezakola timu bbiri sebo zote bazibonereza naye nga bukuusa si bukuusa naye nsamba mu USL naye nenkola timu endala esamba muki kati batuuka batatu totwala empola waliwo generation y'abalabi baffe nga bino esoba nga bweyagusooka naye bange ebiwiddeku naye nga teyabinnyonnyoka bulungi temanyi what exactly happened kati batuuka batya bombi balemera ku USL negamba ffe batuufu FSL negamba ffe batuufu USL ya Mwami Kabenge not ya Mwami Kabenge eyali kulemberwa Mwami Kabenge kubanga bali bajiwadde obuyinza obuddukanya ki liigi eyo naye bwe batakkaanya fufa neddeyo negamba obuyinza tubajjeeko obuddukanya ki liigi tugenda batugyekuwatiramu ne bakola ki FSL kati awo ne babeerawo clash nti clubs ezimu zigenda ezimu zigenda sigala ye zigenda kusigala enzo nze nenkola decision owa Maroons nengamba sijja kubeera mukuusa ngenda kusamba mu USL kubanga ye league gye batu promotingamu kubanga jikira twali tuva muki mu big league ne batu promoting into USL ne tusamba season esooka ne tusigala mu league ne tujja kusamba season ki eyokubiri tuba tugenda kutandika nzijukira n'omupiira era nga ebiriwo kati omanyi abantu beerabira mangu ebiriwo kati byabeerawo twalina omupiira opening day enambole guli ku TV nazo zali double headers baida yali double header nga tugenda kusamba ki enambole mu USL I think Villa yali egenda oneda fetu tutandika Maroons ndoza tusamba ne water kusawa 10 then Villa ndoza oba Villa nani oba next sitajukira bulungi nazigenda kusamba kusawa meka 2 ebikonde ebyali ku mulyango temujja kuyingira temujja kusamba nga bagana kibawagizi clubs ba official nga balwanira ku gundi ku milyango tino tazijja kuyingira kisaawo olina bagamba omupiira clubs weziri ziri mu dressing room okugana natyo okusamba temujja kusamba abantu ne bekwata abantu bakulu sijja kubogera kati naye nga bonna batulaba kati bali wali ebifuwa nebikola ki temujja kuyingira ate kujja kusambibwa okitegeera that kind of impasse kubanga USL yagenda kutandika ate nga omupiira guli kuki guli live ku DSTV okitegeera naye nga repercussions ezo tetuziraba for example DSTV obutalaga omupiira eguze space yayo oguteeka ku TV ne gutasambibwa kubanga waliwo abantu babiri basatu tebaagala omupiira gusambibwe tegujja kusambibwa era bibyatutukako awo era beekuba ebikonde bingi byabeerawo awo naye omupiira negumala nekola ki omupiira negumala nekusambira liigi nekola ki netandika kati liigi ya USL bwetandika ne FSL nga waliwo clubs endala ezaali zigenzeeyo nezigenda naye nezino ezaali eno ate munange nga nerigeziri yes kati zene nebuuza buno bukusa bwa kikaki nga egenda kusamba mu liigi eno neri tunyonnyola awo etya zasamba eno FSL ng'esamba Maroons ejja kusamba ne Villa mu FSL Villa egende esambe bananyo steam sikyazigana bulungi zaali mu liigi by that time ninga anti awo olina okunyonnyola oli atamanyi nze okubanga nakaidio naye kati nti Villa olumala okuzannya guno enkeera ng'erinnya ezannya guli ogweri yes sebo bwekyali ng'amateeka gajikkiriza gitya anti kati laba omanyi bwe tukozesa amateeka obubi tugenda mu situation eri mateekaless oba lawlessness gye tugendamu kubanga amateeka bwe galemera okukozesebwa obulungi ate abantu ne bakola ebintu ebimenya amateeka era wate wakyali ki mateeka kubanga
wabeerawo ebitongole bibiri USL yaliwo ne FSL naye jjukira kyenkugambye ntino omuntu eyakola FSL ne USL y'omu kubanga CAF ne FIFA bwe bajja basinkanani mu Uganda Federation of Uganda Football Association sibe bali enja yebeebo ne batuula bulungi ne bakanja nti no league efuke professional efuke wet kakati ate bojate nga gwe Federation ya Uganda ate nogamba ate nkozeyo kati twekyusiza tukozeyo endala kati amateeka oba twegololesaawo kubanga kati oyina two established organizations ezirina okulwaninga ekintu nga kyekimu so oba oleese eki si confusion era confusion yakola ki yaliwo kati ffe abali mu mupiira ng'olina okudecidinga where you belong kakati nze ngamba I think I belong where I already am because I did not choose to come here teri choice yange kujja mu USL it was the law for me okuva wansi the law was join what bwe bali batandika Maroons tayalimu mu league eri nga batandika tetwali mwali mu big league ne batu promoting into that baba promoting kujja kuzanyira mu USL era nga bwe bakupromoting kugenda ku USL olunaku olusooka office zaali Kamocha wali police wesambire manju awo wezali nga bwe bakupromotinga empapula zo ozitwala wa eri ku USL office eyo nga mwami kange yagitaddewo nga ba Paul bakaikala mu abadde mu gundi nga be bali ki be barwaninga gundi eyo secretariat ngero ogendayo mutwala empapula zo bakusaba registration you as a company bakusaba buli kimu bank accounts buli kimu ng'obikola ki ng'obitwalayo now when this one was created FSL it brought confusion. That is why there were two parallel leagues playing in Uganda. Now, the leagues played up to the conclusion. Now, this is the funny thing. The leagues played up to the actual conclusion. Tudde wali ku clubs otanyonyodde bulungi. Vida esamba etya oba zino clubs endala ezasamba mweno n'eri zasamba zitya eno n'eri. Kakati, here is the funny bit of it all about obukuusa bwe tulina mu mupiira gwa Uganda, which people are not talking about, is this. Vida yasamba mu FSL mu luzungu bagita clone nti no kati nkozeeyo kawali omulala okubiri okitegeera bakawene babeera babiri nti no nze nkoze clone wakawalya eyali clone kubanga batugamba nti no ennaku ezo ng'olaba nti no abaguzi ba Vida bechanze mwema abamisiriidinga bo bakozeeyo ki waliwo omwami ndoozi yali wa Semmanda yali leading that function ne babeerawo eyo Vida sewe ne bagiregisteringa n'esamba ki mu FSL eno eya Mr. Mwema nga naye eri mu kukola ki kusamba ate coach Mike yali coach waabwe coach Mike ye yali coach wa Vida eya Mwema which is the entuufu kubanga yali mu ki mu league. Now there is another one called FSL ne bakolayo Vida endala ne bakolayo Vida ki endala. Same thing happened to Express ne Express ya Mwami Kabenge ng'erimu eno naye waliwo Express endala esambira mu ki mu FSL ng'ina even different leadership ng'ina n'emijoozi n'abatendesi n'abazannyi abawagizi nga beeyawulamu ne wabeerawo ate clubs zo zasalawo ngati nga Water FC yongeza nnyo eno n'eri timu y'emu yes the same players ku Mande basamba eno ku Lwokusatu basamba eri ebintu bino byaliwo kubanga omanyi abantu beerabira mangu bino ebintu byaliwo in our lifetime netukola ki netubiraba. But what brought us to that confusion is that we are lawless society. Waliwo kino ekintu kyengezeza okubuulira abantu that when you have a broken society led by broken men and women temuyina kyemukola kyemuzza because tubeerawo nga tukola ebintu nga tumanyi nti no kino ekintu ddala kifu naye oli n'akiremerako nagamba nja kukikola kubanga nyina obuyinza nakikola. And that's what led us to that scenario. Abamuffe ne tubeera personal na nugrata n'osanga omuntu gakugamba oyo kochi alwanyisa omupiira naye nga tannamala kutegeera kiki kyenjogera what am I saying. But the good thing is that
muluzungu balinayo ekisembe that chickens will always come home to roost. Era in 2025 we are here witnessing the same thing. Ekati tuddeyo wali Liigi egenda maaso eno bakuba n'eri tukuba kubanga ffe Liigi yaffe yalina kasente kubanga abasupasipoti bali bakoze ki baleese sente eno batuwadde ne tukuba era Marunzi yawangula Liigi ya gundi USL. Yes, Marunzi yawangula Liigi ya USL era nebifaananyi producer babasobola ajja kukola ki ajja kubitutiira oba gwe eri walaba nga wajja kubeera wazibu n'ogamba nze gwe ate Newcam owangula otya Liigi nga wakajja Newcam awangula Liigi kubanga nze nasigala saayawukana nabasinza amaanyi Marunzi yo tebagikoloninga mu yadde atosobola okukoloninga gundi ya Uganda pozi oyagala tukusibe busi ntusobola kugikoloninga kyobola tobasiza ki amaanyi bano abali basamba eno neki nerinoza kesisi nekola ki negiwangula kesi yawangula eri eya FSL eno Marunzi newangula kati eri wajje bali recognizing yaki ya FSL kati ndozegere nti gwe wawangula bitali kakati byonna bumenyi bw'amateeka nti bwe twogeramu nti ali recognizing ya creating both of them ate ya recognizing eri okitegeera olikesisi newangula eri faka zijukira waliwo omukulu omu yambuuzanga naye kakati oli mukusambira eri ate owagira tiimu ya kesisi ewangudde ekikopo kati ondobikola otya nemugamba ebyo tujja kubitegeera Asaph olya mu lulime ne mu luziki kalino kesisi yo tebagikoloningamu kesisi yo yasalawo nga kesisi egende n'ekitongole kyafufa nga bwekoze kati ne kati kyekoze nti naye waliyo order from above. Of course waliyo order from above. Alan Sawanya na olwo bwe baali mu gundi bwe baali ku tiimu eyo ndoza yali kansala by that time baali sange bwe baali ku kesisi omusajja wa Mulindwa kuba Mulindwa yali president anti ndoza baali simanyi buli omanyi kati saagala ogambe musajja wa Mulindwa. You see football ekitwawula mu football is not that I don't like you as an individual. It is what I believe in. Okitegeera kubanga waliwo abantu nzimbe n'emikono gyange basinga bonna bavira naye nze bagamba vira bakole ki bagikube bagitte naye ate nga mbeera nabo. So ekitwawula is not that I don't like this person. It's because for me I'm yellow, you're blue. So bwaba bakuba bakubi. So I don't care. But that is football. Now, but the problem is that tukijja mu mupiira and somebody goes and says a statement. Asaph tayagala Kawalya. And you ask him, on what premise? Because I have a different opinion from Kawalya. That means I don't like him. Now that is where the problems have arisen in Ugandan football. The egos become big. And that is where our problems have been. Coach, kati ebintu ebyo bituuka bitya mu kooti? Otuuka otya gwe Marunzi ogenda owaabira ku federation? Yes. Kati kibeera bwe kiti. Nga batuula. Government ng'ebayita. Ng'ebagamba basajja mmwe. Mutuule liigi ezo tetwagala bino bigulu. Mugate ki? Awo nga liigi emaze okuggwa. Liigi ebbiri zimaze okuggwa. Yes. Mugate bano ki? Abantu. Kakati mukutugatta see what happens. Kubanga omanyi waliwo abantu yo nature yaabwe eri nti nze tebampangula nze kakati nga bagamba nti Amarunzi yatujeemera Marunzi eddeyo ki tugiredigate nze ate bali baturedigate to 5th division. That was the circular. Mwe kamwe bazaayo. Yes, kubanga fefeka bagamba nti no kati abasamba mu liigi ebbiri sebo bote babonereza anti bali eri no kakati mu mateeka amatuufu mu bugunjufu ani abasinza okukola ekintu ekivu omuntu omukuusa akola timu ebbiri n'asamba ate gwogamba yakoze ekituufu. Actually olaba KCC naffe friends of fair abakola ekintu sigamba KCC timu yange ne KCC yagamba nze ngenda kusamba FSL kubanga yawaffe teyakola ki. You just choose to be wrong. You just choose to. KCC chose and belonged to FSL. I think it is the only club in FSL that was not playing in this other side. Nafe were the only club in USL that was not playing in FSL. Ezisigadde no zaaliyo nga n'ebigezo. Mbasamba. Kakati
batuuka okuzigata batuula bawita buli omu batuula bamala okutuula sebo ng'ekiwandiiko kifuluma nti no ffe batulerigetinze tuwe to 5th division ate obeeri temwabaddeyo munnange. Now the question is this, the question is that obaye mu court you take questions for interpretation. So that is why I went to court and I asked them for the interpretation of this thing. Mwagase. Bumba mwagase. It's a merger. It's a merger. You've merged these two leagues to get one. So why am I out of this league? That is the first question. Second question, am I the one who created this league that I'm playing in? Since na creating. Kubanga singa najeterawo nzenze kabandika ba omusajja yewagula nakola ki nasama mu league ye. The question I was asking in court was eno league ya USL nze najitandikawo. Sali naonga mukola ki mujitandika. I was not there. I joined it. Gwali mu big league wajjabuzi. Najjabuzi. So I'm asking the question, am I the one who started this league? No. If you merged, how do you merge without me? Two. Then, on what criteria do you relegate me? Because you're merging with people who played in both leagues and you are relegating the team that won. Hey. The team that won. The champion win. Champion win. Oweno KCC ye mumuwadde tick. Ate oweno ye mumugobye. Kubafa yali recognizing anti. Now the question, the recognition comes by going to court to ask the question. Those are the questions that you ask. Who is supposed to recognize this? FUFA. Yes. True. Tick. Who created both leagues? FUFA. So who created Judicial meaning that you went into a professional setting. They are legally registered. You cannot dissolve. Toina buyinza bu dissolving a company that's registered in Uganda. To do, you don't have the right. It is only a court of law that can do that. USL is registered as a limited company that its shareholders are the football clubs in Uganda. What is their business? To do what? To play football. To play football. Exactly. So how do you wake up in the morning and say, I have dissolved you? To dissolve that kind of situation, oyina kugenda mu court nobagamba eno company yamenya amateeka we are asking for it to be dissolved. Or they are insolvent, tebayina said. You understand? So these are the legalistic questions that we went to court to ask. But you see what happened? Kati awembera yali ekino kumanyi because you were just a coach, right? I was a coach, but I was an officer. Nga toyina role ndala yona club tabasi oba chairman oba chi. That time basi oba yite banda kubira. Now, you see, when I was at Maroons, I was the in charge of that football club. Forget about me being the coach. Chechalinga chikuwaga wamano gani ngosobola nokusalawo. Sikumpaga. Bwoba ina a role and duties to perform, then you have the right to advise correctly. You have a role to advise correctly. It's not that I advise according to how I feel or how some Kawalia feels somewhere to make Kawalia happy. I have to advise legalistically. Does this thing make sense? And that was my advice. So anyway, we went to court. When we went to court, you know what they told us? Nedda mugende mu arbitration. Yes, because the court saw. Court yalaba nga chemba buuza. Those are pertinent questions which can bring about spiraling good ebintu ebigoberera. Kachoko pembozi ya court yali etya. Kati era mwatula wagwali Maroons yali represented by amafuna ba lawyer bagwa wadanga wali. Na flying ba lawyers. Twafuna ba lawyers but ne prisons ina legal team which advises. Oshege netufuna ba lawyer netugenda mu court. Aho nawe nebisera bwaliyo ina backing ya prisons. Akubebisera ebisinga ebintu kastabituukawo basi okuja bagamba wakola ensolo osobola kugenda mu court ng'otwala timu y'ekitongole nga bananyini bo tebamanyi kyogenda kukola. Era bali babimanyi bye tugenda okukola. Chairman waffe yabimanyi, gundi waliwo ne sports officer eyaliwo ng'atwala sports zonna era nze ne sports officer netugenda mu court. Netugenda naye omanyi nga Uganda weremu ebintu ebyewunyisa bingi. Tutuka mu court nga waliwo ba lawyers abali ku side eri nga the first thing kye bagamba
omupiira tebagutwala mu kooti. Ekyo tukiwulira nnyo. Question is this. Era na raising omukono bwenti mu kooti. Omulamuzi n'agamba office obadde ogamba ki? Nze nengana mwa your honor. Ekitulese mu kooti si kutuwa penalty. Kubanga gwe omupiira gwolese ki mu kooti. Tetusaba penalty. Tetusaba nti nno goolo bazongeze size. Okitegeera? Temu discussing biri bya kibiri technical. Temu discussing bintu. We are discussing football, the commercial element. Utandise. Okitegeera? Commercial element y'omupiira guno gujje tu discussing. Bwokera ku macha nze ya registeringa okusamba mu liigi eno ng'eyina benefits zaayo, money, get collections, bichi nokera ku macha n'ongamba nti nonsambire mu 5th division oba otegeeza ki? Ate nga I sportingly qualified to play in this league. Ekitegeera? Ekyokubiri bagase league zino biri because ebizibu byatuka osinze nabireeta naye bakkiriziganya nti wabaddewo ki obuzibu. Which means katukole maji zino timu zonna tukole ki tuzimaging ne mumaginga clones atali clone ne mutamuleeta oba otegeeza ki? Omulamuzi era yampuliza n'aligamba omanyi kakati kye muba mukola mugende mu arbitration bwe binaabalema mukole ki? Oba omulamuzi ngeri nga bwe muli nti kino kitongole kya prisons omulamuzi talina ngeri ki gy'asalira prisons agisibewa agisiba mu prisons ki? Bw'ogenda ku musango gwo temuli byakusiba bibeera kubatereeza kubabuulira nti nno gwe Asaph ne Maroons mwakola ensobi X, Y and Z. Gwe gundi wakola ensobi X, Y, Z naye ono yasinga okukola ensobi, so either this thing stands or it doesn't, because a court can even quash gundi. By the way, abantu bagamba nti no court tegena mpira naye okimanyi nti court esobola okuyimiriza liigi y'omupiira kubanga twagiyimiriza injunction era court yatuwa injunction nga Maroons okuyimiriza liigi eyo until that case is kakati kye bakola nga batugamba tugende mu arbitration. Kakati obuzibu bw'eruwe buti era nze ndabye ebintu bingi mu mupiira nga batwala mu arbitration ng'ani gwe batwala mu arbitration nga bagamba yaliko sports minister ani bakabulindi kino yagenda kutukolera arbitration yagenda arbitrator wamu. Now obuzibu bwali ntino even bakabulindi was an interested party mu arbitration. Era ekyalingawo nga abantu batambula nga bagamba mu arbitration Asaph tajja. Nga bakutya bwe batyo. Asikuntya kubanga baagala kuyisaawo ebintu kubanga nze nnemedde ku nsonga mu arbitration ora mu arbitration babagamba nti no mu arbitration. Kakati obuzibu buli bwe buti bayita abantu babagamba nti no Maroons ejje nga Asaph takoze eki tajiddeeko. Batuuka mu office eri Madame Alupo nga babuuza Alupo Kijesa. Yes, yali minister wa education. Era nga mu office mwe reporting. Era Jessica Alupo twagendayo emirundi n'emirundi kubanga nyinza okuba kati mu manyi personal kubanga emirundi gye natuuka mu office ye gye mingi ate nga omulaba. Kakati nga balisebo bagamba nti Asaph tajja mu arbitration. Era nga prisons esooka n'engamba basajja bagambye tokola ki? Tojja. Of course nange nempuliriza bakama bange. Because bali bakama abo. Never again. Naye ate batukayo. Madam Jessica Alupo nabagamba mubeereko serious. Where is this actually ya enter boy by that time nali mwana muto nnyo. Where is this boy called Asaph? Kubanga yabadde mu kooti ne bana abasajja. Kakati ate mujja atya mugundi ngataliko. Kitegeeza this arbitration is null and void. Kubanga temusobola kuddayo with a ruling from here mu arbitration ne mutwala mu kooti ate ng'ono yaba wabidde taliiko. Era ne bankubira essimu ne nkola ki? N'olinya boda. Nenkomawo. Nenzija ne mbasangamu. Era ne tuyomba ne twevumba bisongovu. Ebyo bye tutayogera mu meeting. Ng'abo baani bali boli mu kuvumaawo. Basajja bange b'omupiira. Gwe boogere ffe tibotigi. Nti Asaph naawe toli mwangu.
basajja banga bomupiira nga monna mwebali balowoozeeko abalinga mu balawyers bafufe ennaku ezo akulembye CEO omupiira monna nga mwebali munnange nga ebisongovu nga tevuma nti olinga kino naawe olinga kino naawe ofaanana bwe byebyomupiira to get a solution you don't have to be friends. I don't have to be a friend with you to work with me or to get a solution to work with each other. Anyway, the thing is tugenda mugundi mabishoni bichi kakati mobitishoni nga era bakanya era prisons mukama wange God rest him in peace mwami Ochen yampita nangamba Asaph bine bintu byomupiira bino these are just passing things, just let them do whatever they want. Batugambe era batugamba kakati tubasonyiye kati mugenda kusambira muki mu big league nti kyebabayambye kuko kubagenda mu division ne batugamba kino ne sente ze mwandifunye mu league eno tugenda kuzibaweera ki nti babaweebo benefits mwandifunye nga muzanyi nga kisamba ki engulu so but nze kyasinga okukola ki mukama wange okungamba Asaph leka abantu bano because besonyiwa abantu bomupiira abantu bomupiira bano bakola ki besonyiwe because what they are thinking is very different from the normal thinking where somebody kubanga kati gwe mbulira mu bugunjufu omuntu akola ekintu ky'obuyaye ng'okukola timu ey'okubiri abeera atya nga ye tomubonereza nze alemedde ku mazima n'ombonereza era omwami oyo yafa mwami Ochen yali commissioner of prison yangamba Asaph let it be let them do as they want because that is the only way they can be satisfied era nitudde mu big league omusango ne gubasinga ate omusango gwatusinga anti awo ffe bwe tugamba anti awo era mu Uganda bagamba omusango gubase mu vi naye twakola ki but anyway that was the beginning of what is happening right now. The independence y'omupiira ogwa professional football era nzijukira era mbadde nkakugambyeko nga tuli wali nga tukyali mu UPL aba Supersport baleetawo omusomo ogw'ennaku ebbiri twali awo ku hoteli eri wano ku Garden City bagita bate eyo hoteli eri ku Garden City tegendo lwakyenye linvudde mu mutwe kati eyo hoteli eyo anyway twalimu ne baleeta CEO wa Supersport najja ne baleeta omusajja eyayogera something that I quote every now and then abaaki abateekawo meeting Supersport yaleeta omusomo okutuyigiriza a few things about professionalizing our sport in Uganda. Ne baleeta omusajja bamuyita Bob erinnya lye eryokubiri muzungu naye yatandika Mathare eya Kenya yajja mu Uganda yayogera ekintu nakifumitiriza emyaka nga 10 n'okusooka yagamba the problem with football in this region is that we major in minors and minor in majors. nti ebizibu by'omupiira mu kitundu kino nga gamba East Africa kutwaliza wamu nti tufa nnyo oba teeka nnyo amaanyi oba teeka essiira ku bintu ebitali mu nsa ate ebintu ebinene ne tutabifaako ne tuteeka amaanyi amatono ku kintu ekinene nnyo kye twandibadde tussaamu ki amaanyi ng'ayogera ku bintu ebiri mu Uganda ebitulwanya nga yatubuuza ye mulwanira kiki ennyo kye mwagala what do you want nga tulina answer awo naffe tetugenda kubanga tusukkawo abali eyo obubaka ndowooza mubuwulidde the problem of football in this region kati ng'okamala yantu we minor in majors and major in minors aya mufune olunaku olungi